Serious complaints have surfaced against the Maa Honda bike showroom in Santirbazar. Customers allege they are barred from entering the servicing room, allowing staff to replace good functional bike parts with others and slap them with inflated bills. When an aggrieved customer tried to report this exploitation to the media on site, a showroom employee intervened and stopped them. As public outrage grows over the deceptive practices, residents of Santirbazar have demanded an immediate administrative probe and strict action against the showroom. এটা কোন জায়গা? আমার বাড়ি না, এই শোরুমটা কোন জায়গায় অবস্থিত? আচ্ছা, এরপরে এখন আপনি আসার পর ওনারা কি বলেছে শোরুম তরফ থেকে? আচ্ছা, এরপর আমি নেতার উপরে জানাইছি। ঠিক আছে, তুমি যাও। Pure report, Chini Khorang.